If your 11-year startup journey is a science fiction, what is that movie title called? Man who showed the moon. Man who shot the moon. Okay, like it's their mother. Okay. Okay, human who showed the moon. Do aliens exist? Yes, sir. 100%. Definitely. Not in the way in which we think they Okay. are. If a night clear sky is having a mouth, and if it wanted to speak, like what it could have said for the humankind now. Probably it might say, shut up, switch off the lights, and look at the sky. Hi, friends. Welcome back to Sri Siddhartha School of Engineering podcast. We have one more guest today who is a dynamic person, who is an entrepreneur, edupreneur, TEDx speaker, as well as who wanted to build a nation. So, is none other than Satish sir. Welcome to the show. So, welcome to the show, sir. Thank you. Thank you so much, Okay. Rajesh ji. Okay. Sir, you have built a wonderful company, Bharat Dome Private Limited. So, can you throw a light on like what is Bharat Dome Private Limited? Or why do you kept the name Bharat Dome Private Limited? Is it because of patriotism? Or just like that, like I just wanted to keep a name Bharat, so that's the reason I kept the name Bharat. See, when we thought of doing something for the entire nation, we felt there should be a connecting name. It should not be specific to me or my family or my team. So we thought, what unites all of us? It's our country which unites all of us together, isn't it? So that's why we thought, what better than Bharat? We all feel as a very proud Bharatiya. That's why I felt when we are going to build planetariums and observatories for our Bharat, let it be simple and understandable, like Bharat Dome Innovation Private Limited. What exactly Bharat Dome will gonna do? Okay, our dream, which actually wakes up every day and which does not allow our entire team not to sleep during the night time, is the concept of placing educational hubs, experiential centers at tier 2 and tier 3 cities. So basically, what we are interested is see and try to do such kind of a work where if we can build a hub. When I say hub, typically planetariums or hub. Once you actually have a planetarium, let us say there is a planetarium in Tumkur. What happens? What actually happens? The students start coming day in and day out. I don't want to stop over there. I want farmers to visit during the evening time where they can come and learn something new. Where I want engineering college students and degree college students to come and learn about some application based engineering concepts, or even about our own country's history. Let it be about our scientist achievements, what kind of life, what kind of struggle they have been through. I'm more interested in placing this kind of dome theaters. Once it becomes a learning hub, automatically the explorers will start to swirl around it during the weekends. And the like-minded people needs a place. Every city has so many cafes for like-minded people to go and hang out. So why not for science and technology people? That's the vision. So we are seeing to it that at least if we can place 700 such places across Bharat, considering around 700 districts across India. Uh, Did you build somewhere else? we started from Karnataka. When we started around 20 months back, the very first project which we actually got was from VG Siddhartha sir's, my dream entrepreneur, the person who inspired me to get into Cafe Day Cafe owner. Coffee Day owner. Yeah. So we got an opportunity to work with Cafe Coffee Day owners school, Amber Valley Residential School. So there we built one observatory. That was our first project. Then we built one for Ramaya University. Then we built one for VVN Edify International School. Then currently we are building one for Mahila Seva Samaja, which is going to be the India's largest observatory. And while doing this, we got a couple of grants like innovation grant at Nidhi Prayas for prototyping. So we built the Dome Theatre. We showcased it to IIT Jammu because we had to test it in under extreme weather situations. And nothing is more extreme than the Himalayas. So we reached out to them and they said that most welcome, and we started to work with them. Over past 2 years, they have seen our growth. That they have given us our first project to build a planetarium at IIT Jammu campus itself. Sometimes even if I pinch now myself, I can't say it because building in Karnataka has still been a dream, whereas making it across Bharat has started off. We have also got one more project from Ramakrishna Mission Vidyalaya from Tamil Nadu. So Coimbatore. these two are the large size projects which we are currently aiming at.
Good. Like most of us, like dreamt of studying in IIT, but like you built one in IIT. So that sounds great. Okay. And apart from that, like you were mentioning about Nidhi Prayas as well as Elevate. Like uh, you are the winner of Elevate, if Yes, I'm yes, not wrong, for this year, right? correct. 2025. So do college students are eligible to apply for Elevate as well as Nidhi Prayas? See, what government of Karnataka or the startup kits of our ITBT department looks at is not at your age or not what you are actually studying. They're like, if you have an idea, are you daring enough to register your company, go experiment it in the industry? You should have actually seen whether this model can be executed by you. It is mostly product market fit and scalability of the project. So in that way, I have seen a lot of youngsters. There are many people who have got Elevate funding while they were studying their college. But the conditions is that your company has to be registered. Some basic criteria are there. But innovation is the first thing what they actually look at, and how much of an impact you can create in the society. That gets the highest marks, as per my understanding. How easy and difficult to build a company? Okay. See, while starting, it looks very, very easy. From outside, it looks very fascinating. It looks very rewarding. But only once you start, you understand the pain of building it. Because, see, if a startup has to be successful, all the functional areas has to be successful. Even if you fail in one, the company will fall down. Nobody tells you this. Very true. We all think it's very easy. So I would say that it is not very tough. What it takes is you need to unlearn and relearn that I don't know. So entrepreneurship is actually a school in itself. So every day you get up to learn something new, but there is no professor here. The life itself is professor. Every person we meet somebody, he is a professor. There will be something in which we can connect to his life, some feedbacks he will give related to product, some direction, some connection, some networking. That's how entrepreneurships are built, is my understanding. Most of our generation, like you and my generation, who will gonna fit into 9 to 5 job, and like we wanted to juggle up over there in that vicious cycle, and like most of our friends who started their corporate journey, they're in 6 and 7 digit salary. So right now, like, do you regret that? Like, I should not be an entrepreneur. I should have been fit into 9 to 5 job so that like I could have a peaceful life. So instead of being an entrepreneur, so do you regret of choosing an entrepreneurship journey? I feel that end of the day, entrepreneurs are more peaceful than anybody else because of the kind of satisfaction what they get in building something which makes useful for their family, for their native, and for the whole country in itself. The satisfaction what you get by giving job to others, the satisfaction of building something credible for our own country, where instead of sending the economy outside, if we are able to build such kind of alternatives within India itself, I don't think we can get such extreme level of satisfaction. And at the same time, yes, there will be uncertainties. Thoughts do come once in a while. Array, we could have chosen an easy life. But I feel that we have not come here as humans to settle, right? If I wanted to rest, I would rather be a sloth bear and rest on a tree. If I have got this intelligent life after so many millions of rebirths, which I do believe that intelligent life has got certain amount of evolution, just like how scientist Charles Darwin say, there is a purpose attached to it, right? And nothing wrong in getting up every day and knowing that it is uncertain and trying to explore. So you said like you are building planetarium as well as observatory. So if you want to build one observatory somewhere around the world, okay, so this is the best place. Like I wanted to build it, and it should be free of cost. Where you wanted to build it and why? You should not feel it as biased. Yeah. I would definitely want to build it in our own Karnataka, especially in Paschima Ghatta, Western Ghats. See, usually if you look at any star, let us say today's generation students, they always look at Instagram, right? Whenever you look at any Instagram video, if we talk about stars, which is the place we all talk about? Like star. Yeah, which place? Which place like it should be calm. Like there should not be any light pollution. Like Mostly, can we say Ladakh? yeah, Ladakh, because we have Anai, I guess, Yes, Anle. already. Yeah. So I perfectly feel, I personally feel
Our Karnataka also has a site which can be somewhat closer to Ladakh, Okay. because Ladakh happens to be bottle scale 1, whereas our Western Ghats happens to be bottle class 2, bottle sky 2, bottle sky 3, which are perfectly hostable skies for star parties and to observe the breathtaking Milky Way views, which I myself have experienced it on top of the Kudremukha peak. There is a place called as Bamikonda Shola Heights, where we have hosted innumerous number of star parties in the last 4 years, and the kind of views what we get especially during summer is amazing, and the number of positive experiences are you you just feel calm when you go there. You just forget the world, and when you see so many celestial objects, all the people ask me, Today is the only day I have seen so many different worlds which could be possible, other solar systems, but not even one of them are capable to host life like you and me. So that means what precious life we have got. So that one drop of spirituality can be experienced through this. So I would want to build it on top of Kudremukha, so that our own Western Ghats students get to learn. Because already there is one in Hmm. North India. So So we should not leave like ourselves in the sense like we should have that patriotism that like ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ, right? um, like most of us will gonna think that Chandrayaan 3. So when we are seeing about Chandrayaan 3, ISRO achievements and all those things, like most of the people will gonna talk that why we wanted to like go for Chandrayaan 1, 2, 3. So when India is having so much of poverty, so why is we supposed to spend so much on space? What is the importance of it? very good question. Mm. I would say the right question, which our country has always asked for all this relentlessly working amazing scientists. It is definitely relevant that a country like ours, which is still developing, today, of course, probably in the last 10 years, we might be looking like one of the most powerful nation in the world. No doubt about it. That we were always very powerful. Just that now we are behaving like we are one. The fact which makes me feel convinced uh, that this particular opportunity of Chandrayaan 3 would be a game changer for our country, especially, is not just going to the southern pole. See, the rarest of the rarest metal is actually found in moon. Okay. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಪುಟ್ಟ ಚಂದ ಮಾಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಲ್ಡೋರಾಡೋ. ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ ದ ಮೂನ್. KGF. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ gold is not going to be gold or silver or platinum. It's going to be helium 3. And why country like India must and should spend another thousands of crores is that, see, ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸನ್ನಿಂದ there is something called as solar wind which gets emitted every second. ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತದೋ. ಆ ಸೋಲಾರ್ ವಿಂಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಸೋಟೋಪ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ರೇರ್ ಐಸೋಟೋಪ್, ನಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ನಾನ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಹೀಲಿಯಂ 3. ಈ ಹೀಲಿಯಂ 3 ಟನ್ಸ್ ಗಟ್ಲೆ ಇದೆ ಮೂನ್ ಸಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಮೂನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಂಟರ್. ಅದ್ರದ್ದು ನಾವೇನಾದರೂ ಜಸ್ಟ್ 1 kg ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 kgಗೆ $20 million ವರ್ತ್. Oh my god. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. And India can become a nuclear superpower. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇದು ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರೇಸ್, ಇದು ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 lakh km/s. ಆ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ನಾವು ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ source for us. And for how long do we going to keep digging our own earth? So instead of digging our own habitat, it is already available as a very very pure source. So moon will be treated more as a fuel station in times to come. That's why Elon Musk is an amazing strategist. That he is interested to use the moon surface not just for hydroxyl OH. ನಾವು
ಸದರ್ನ್ ಪೋಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಕೆಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೀಲಿಯಂ 3 ಕೂಡ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ರೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. There is a suffix question for this. Like he was into PayPal, he was into Tesla, he is into multiple software companies where which is very lucrative. Why he went for space tech? So this was my question. Is this the answer? Absolutely. Yeah. See, everybody wants to get promoted themselves, right? You want to do the next biggest thing in the world. And in this space of gold rush, gold is no more the prominence for us. It is the helium 3. ಅಂಡ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? China. ಚೈನಾ ಬರ್ಬೋದಾ, ಅಮೆರಿಕ ಬರ್ಬೋದಾ, ರಷ್ಯಾ ಬರ್ಬೋದಾ? ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಜಪಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೌಂಡ್ ಆನ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್. But like if you see ISRO, NASA, Rocomos or JAXA, so which is performing better means like it is NASA like who are doing lot of space activities, right? Correct. Not JAXA. So like how come they have not gone there like Japan has went there? See, that's where they have taken one niche and mastered it. If you look at America, they have also taken one niche, that is observable band spectrums nalli they have made space telescopes adella, and they're ruling, they're constantly observing. Euro, they want to build moving objects, whereas India has always been a people centric motion. ISRO bandi, I would rather calling it as an organization, ಅದನ್ನೊಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ Definitely. ದೂರದರ್ಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸು, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್. ನ್ಯಾವಿಕ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ಸ್. It's you're talking about GPS replacement of GPS. Absolutely. Yeah, Yes. okay. Yes. So ISRO has always been for people. They never thought of commercializing it. In fact, ನೀವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಎಕಾನಮಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಸ್ರೋ ಎಷ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು? ಔಟ್ ಆಫ್ 100% ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕುಡ್ ಇಸ್ರೋ ಬಿ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಟುಡೇ? Less than 1%. Yes. So we are close to 2%, which is very, very less for an organization like ISRO. Yaake, they have a workforce of close to 14 to 15,000 people, right? For a workforce of that caliber, we should have accumulated so much more of wealth. That's where ISRO has not focused more on commercializations. Now the in-space is in place, NSIL is in place, so they are trying to do all this kind of amazing work. That's where youngsters from our engineering colleges will get more job opportunities for themselves to participate in commercial ventures of ISRO. I'll gonna come back to that. ISRO is coming to Tumkur, like we are so proud of it. Is there any advantage of ISRO coming to Tumkur because it is already in Chalkere, like it is in Trivandrum, it is in Sriharikota. So is there any advantage of ISRO coming to Tumkur? Definitely, sir. It's going to be a golden era. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ URSC ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಲಾಂಚಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಾನಿಟರ್ಡ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಮೇಜರ್ ಲೀಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ ಐ ಸೈಡ್, ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಷನ್ 2030 ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಟೇಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 250 to 300 ಪೀಪಲ್. They are dealing with such a big projects. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೋಗಿರೋ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಚೀಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಎಂಪವರ್ ISRO ವಿತ್ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ತುಮಕೂರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್, ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ Tier 2 city and they are looking forward for industry ready workforce.
ನೀವು ತುಮಕೂರು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ಒಂದು ವರದಾನ. ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ನಿಂಗೆ ವರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಇದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ವರ ನಾವು ಕೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಬರ್ತಿರೋದು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಬಂದು ವರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So, see, like most of the students are into AI, then like they're gonna learn Java, Munstack, all these things when they come for graduation, or like other degrees like BA, BCom, BCA, because there are a lot of job opportunities. Do you have such kind of job opportunities in space tech? How much it can occupy? So, ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಯರ್ಲಿ? ಸಿ ನಾವು ಬರೀ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ AI ನೀವು ಹೇಳಿತರ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಹೆವಿಲಿ. ಏನು ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ, ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು 24/7. ಸೊ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಈ ತರ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಆರ್ ನೌ ಮೋರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಪುಲಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸಿ, ಒಂದು 3 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1 or 2 ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಆಸ್ ಪರ್ 2025 ಡೇಟಾ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 300 credible startups in space which are doing amazing work. Each of them are worth hundreds of crores just in a matter of 2 to 3 years. ಚಂದ್ರಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋನ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಭಾರತದಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೌಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದಟ್ ಜನರೇಷನಲ್ ವೆಲ್ತ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸು ಈ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ 9 to 5 ಜಾಬ್, ಲುಕ್ರೇಟಿವ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂತ. ಸರ್, ಇವ್ರುಗಳು ಲುಕ್ರೇಟಿವ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ISRO ಸ್ಪೇಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ISRO, ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಅನಂತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ. ಸೊ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಐ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಸಿ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರ ಇವಾಗ ಏನೋ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಎಂತೆಂತ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕೂಡ? ಸೊ ಒಂದು ಆಪ್ಟೋಸಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅದನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಟೋಸಾರ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರಡಾರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫಾಗ್ ಇರೋ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಎ ಹರ್ಡಲ್ ಫಾರ್ ಯು. But this is the project, it is NISAR, right? Like NASA, ISRO, synthetic aperture radar. Yes. So they have already taken way back. I guess it has started in 2017, I guess. Correct. If I'm not wrong. That is with respect to ISRO and NASA's collaboration. But we are looking at commercialization of this project, where one image from an Optosar satellite can go in thousands of dollars. Oh. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಐ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಈ ಆಪ್ಟೋಸಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 50 crore ಹತ್ತತ್ರ, ಸೀರೀಸ್ ಏನಲ್ಲೇನೆ, ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ 1.5 years to 2 years ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ISRO ಅಂಡ್ ISRO ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಟೇಕನ್ thousands of workforce. But what these youngsters are doing, straight off their college, they are building startups. Over a period of 1 or 2 years, they are challenging the world superpowers ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ what kind of talent our country must be possessing, alva? Super. So there is a bunch of people who wanted to build something for the nation. There are a bunch of people like us, like who are so lethargic, and it is very difficult for us to wash the car. So how will you gonna make them to grind the telescope? So, because you also have this record of Asia's largest building telescope, as well as some Guinness record as well, right? ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹುಳಿಕಲ್ ನಟರಾಜ್ ಅವ್ರ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಕೈನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು.
ಅಟ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮಿಯರ್ ಬಜೆಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ನೀವುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಅವರ್ ಇಯರ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಎನಿವೇಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಹೌದು, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಇವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯಿಂದ ಊಟ ತಗೊಂಬರೋದು ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕುಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನ, ಆ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಸೇಡ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಥಾಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅವರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಪೆನೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋ ಥರ, ಅದು ತಪಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಯು. ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ಇವಾಗ ನೀವೊಂದು ಬೈಕ್ ತೊಗೋತೀರಾ, ಅದು ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿದೆಯಾ? ಅದೇ ಅದೇ ಒಂದು ಮಗು ಆ ಬೈಕ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ he himself is a service center for that particular bike, isn't it? That is the concept behind building the telescope. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ನೀವೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಎತ್ತಣಿಂದ ಎತ್ತಣ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪೇಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಸೀಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ದಟ್ 5 years ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್, 10 years ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ಇಸ್ರೋ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. This is out of the box question for you, in the sense like you have built Karnataka's largest observatory in the school or some organization. Like how will you gonna go and convince the organization that see this is very important for your organization instead of a stadium or some auditorium or something like that? So this is very important for your organization. How will you gonna convince them? ಸರ್, ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಚಾನಲ್. ಈಗ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ? ಕಪಿಲ್ ದೇವರ ಆಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗ್ತೀನಿ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಗ್ತೀನಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಸೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. IPL ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ದಟ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಜಾಬ್. ಸೇಮ್ ವೇ ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ್ 3 ಆದಮೇಲಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಯುವಿಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯನ್ಯುಯಲಿ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಗೋ ಥ್ರೂ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಫಾರ್ 15 days. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಐ ಹೋಪ್ ಸಿನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೂಟೋ ಏನು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. It's a dwarf planet. ಹಾಂ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ 9 planets ಮಾತ್ರ ಇದೆ? 10th one ಇದೆಯಾ? ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಮ್ಮ ಸನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ? ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಅಂದರೆ ಟ್ವಿನ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಬೈನರಿ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ತರಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಅಂತ ಫ್ರೇಮ್ Fodder material. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ಫೀಲ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ
ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. No. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಟು ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೋ ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ದೆ ನೀನು, ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟುಡೇ. What is your mindset? Up to what level you can think? So your mind is your business. So as long as our students learn to mind our mind, they will definitely go on to become the big brain. And they should also mind their own business. Okay. Like you are taking astronomy to a posh urban locality as well as for rural areas. Which students are more curious, urban students or rural students? Uh, Very ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊವೋಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟು, ಕ್ರೀಡು, ಜೆಂಡರ್ನ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸಸ್ಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ರೂರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡ್ವೆಲ್ ಇನ್ ಟು ದೋಸ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಅಮೇಝಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ. ಎಂತೆಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಂಥ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಸಿಟಿ ಲೈಫಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು, ನೋ ಡೌಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರಗಳ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೆಂಗಾಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇದೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬದುಕ್ತಿರೋದು ಅವ್ರ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಲು, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆ್ಯಪಲ್ ಫೋನು, ಟ್ಯಾಬು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಸಿಟಿ ಮಕ್ಕಳದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಎಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಎಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದೊಂದನ್ನು ತೆಗ್ದು ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದೇ ಅನ್ಸೋದು. ನಮಗೆ NCCನಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಾಗೋದು. ನಾವು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ, ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಿದ್ರು, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಈ ಯೂತ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸೇಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಭಯ ಇಡ್ಸ್ಬಿಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟು ಸರ್. ನಯಾ ಪೈಸಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ. ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮೆಮೊರಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರದೊಂದು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟೈ ಅಪ್? ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ಗಳ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಯಾರು ಬೇಡ, ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳುಗಳೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Definitely. ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ. Very true. A school without a observatory is like a dash. ಈಸ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ವಿತೌಟ್ ಎ ಬುಕ್, ಈಸ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಲೈಕ್ ರೋಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆ ಥರ. What is one of the biggest distraction when you are doing a stargazing? ಲೈಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಜರ್ಲಿ. If Elon Musk get you a one-way ticket to Mars, or you want to work for Indian space of 2030 policy, so which one you are going to choose? ಸರ್, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಿಷನ್ 2030 ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಮಾರ್ಸ್. What is the one weirdest object a kid has seen through your telescope and they come and like whispered in your ears? ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಎ ಏಲಿಯನ್. And like you have wrote the book Starry Whispers as well, right? ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಏನೋ ಒಂಥರ ಆನಂದ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಗೇಟ್ವೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆನಿ ಕಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮೀ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್.
ನಾನು ಏಲಿಯನ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಯು ಎಫ್ ಒ ನೋಡಿದೆ ನನ್ನ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇವಾಗ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಲಿಯೋ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನೋ ಮೂನ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮುಂದಗಡೆ ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯು ಎಫ್ ಒ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನಲ್ಲೇ ಯು ಎಫ್ ಒ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. Do aliens exist? ಒನ್ Yes, sir. 100%. Definitely. Not in the way in which we think they Okay. are. Okay. If your 11-year startup journey is a science fiction, what is that movie title called? Man who showed the moon. Man who shot the moon. Okay. Like it's their mother. Okay. Okay, human who showed the moon. So before you die, if you want to break one cosmic mystery, is it on black holes or dark matter? Dark matter. Very fascinating. Very, very fascinating. Uh, if a night clear sky is having a mouth, and if it wanted to speak, like what it could have said for the humankind now? Probably it might say, shut up, switch off the lights, and look at the sky. Okay, good. Thank you, Satish sir, for giving so much of insights on space. Hope so. Like we have not dwelled into much of like technical things. Maybe in the next podcast we're gonna delve into much of technical things. We're gonna discuss about light pollution. We're gonna discuss about climatology. We're gonna discuss about our atmosphere. So like how ocean pollution is happening because everything has been related to space. Definitely, we're going to delve into all those things in our next series. So, thank you for being in our podcast. Hope so. This kind of podcast we're going to repeat in our channel again and again. Thank you so much for making your time and attending our podcast. Thank you so much, sir. Thank you so much, Rajesh sir, for giving me this opportunity. Thanks to Siddhartha Management as well for building this kind of an ambience where you can actually ask questions about what matters for the next generation of youngsters. So probably if any of them who are watching this video can always give us what kind of things that they would want to hear related to space, and we both can develop with such kind of concepts. So you can put up your thoughts in your comments. Thank you. Thank you so much.